येस, लाईव्ह केलंय. इट इज लाईव्ह. बरं, उद्या सर्वांनी काय करा, उद्या सर्वांनी 1:50 जॉईन करा सर्वांनी. तुम्हाला लिंक जरी नाही पाठवली तरी सेम लिंक असणार आहे, त्यामुळे लिंकची वाट नका बघत बसू, डायरेक्टली जॉईन करा 1:50. आवाज येतोय सर्वांना? 1:50 उद्यापासून जॉईन करा सर्वांनी, एव्हरी डे. लिंक मी टाकण्याची वाट नका बघत जाऊ, कारण का मे बी काही मुलं थांबतात लिंक मी टाकेल तर जॉईन कराल. तर सेम लिंक आहे, सेम लिंकवर तुम्ही डायरेक्टली जॉईन करा. ठीक आहे? ओके सर. ओके, कारण मग उशीर ओके होतो. सर. येस, त्यापेक्षा डायरेक्टली तुम्ही स्वतः जॉईन करत जा. किती वाजता? 1:50 जॉईन करा. ठीक आहे? ओके. आणि शार्प 2ला आपण चालू करत जातो, मग काय अडचण नाही येणारच. नाही तर 1-2 मिनिटं असेच वाया जातात, 4-5 मिनिटं मुलं जॉईन होऊस तर थांबत बसावं लागतं. ओके सर. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने डायरेक्ट जॉईन करा. लिंक मी टाकली नाही तरी पण म्हणजे डायरेक्टली त्याच लिंकवर जॉईन करायचं. सेमच लिंक आहे, त्या सेम लिंकवरच तुम्हाला जॉईन करायचं. सर बोला. सर, आपण जे नोट्स देतोय ते तुम्ही एनसीईआरटीच्या टेक्स्टबुक मधनच देताय का? दोन्ही देतोय, एनसीईआरटी प्लस आपला बोर्ड पण. ओके. हा, कारण मग दोन्हीकडे काही राहायला नको, दोन्हीकडनं व्हायला पाहिजे आपलं, म्हणून दोन्ही देतोय. येस सर. हा, तुला काही सपोज असं वाटलं, म्हणजे असं नको वाटायला की इथला काही एखादा पॉईंट राहिला की काही शब्द अडलेत, असं नको व्हायला. दोन्हीकडे तसं सेमच आहे, जास्त डिफरन्स नाही. चलो, लास्ट टाइम आठवतंय तुम्हाला काय लिहिलंय आपण? लास्ट टाइम काय लिहिलंय का? लिहून दिलं का मी तुम्हाला काही? काय लिहिलंय लास्ट पॉइंट? थोडं रिवाइज करूयात. सर. हा, बोल. सर, आपण मेटाजेनेसिस बद्दल लिहिलं होतं लास्ट. ओबेलिया इन मेटाजेनेसिस इन ओबेलिया. येस, लिहून झालं ना ते? येस. हा, ते झालेलं. ओके, म्हणजे हा इथे संपलाय पॉइंट निडॅरियाचा. तर निडॅरियन्स मध्ये काही कोरल्स पण असतात. सम कोरल्स आर ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द निडॅरियन्स. कोरल्स आर हॅव्हिंग the shell like structure, shells made up of the calcium and the silica. कैल्शियम एंड सिलिका से बने हुए शेल्स दिखाई देते हैं कुछ एनिमल्स में, जिन्हें बोला जाता है कोरल्स. यापैकी काही कोरल्स आपण पाहूयात. वी विल डिस्कस अबाउट दीज कोरल्स. Corals are the shell containing animals or the structures. Let us see about the first मिंड्रीना. देखो, निडेरिया में कुछ कोरल्स भी आते हैं. कोरल्स कैसे दिखते हैं मैं दिखाता हूँ आपको. देखो, ब्रेन कोरल इज देयर. यू कैन फाइंड दिस स्ट्रक्चर्स वेरी ब्यूटीफुल. देखो, ये वाले स्ट्रक्चर्स. कैन यू सी दिस एज इट लुक्स लाइक अ ब्रेन? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Structure which is called as a brain coral. These brain corals are also included in the nidarians. ये भी nidarians में included है, brain corals. Brain corals. Brain corals are included in the nidarians. Nidaria में included है. ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर्स देखो. मिंड्रीना भी बोला जाता है इन्हें, मिंड्रीना. और इसका और एक दूसरा भी टाइप है जिसे डिप्लोरिया बोला जाता है. मिंड्रीना इज अ नेम गिवन इन एनसीईआरटी, और यहाँ पर आपके बुक में दिया है डिप्लोरिया. डिप्लोरिया.
This is a diploria. Can you see this? These are the brain corals included in the cnidarians. They have the nidocytes in them. कौन से cells होते हैं इनमें? Nidocytes. Nidocytes are the cells present in them. Nidocytes are the cells present in the cnidarians. ये वाले cnidarian ये ऐसे दिखते हैं. जिन्हें बोला जाता है brain coral. देखो ये वाले brain corals. इसके दो एग्जाम्पल्स है, एक है मिंड्रीना, दूसरा है डिप्लोरिया. मिंड्रीना एंड डिप्लोरिया. अब देखो दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको, जिसे बोला जाता है पेनेंटुला, सी पेन. सर हाँ बोलो, बोल ना. सर जे निडोसाइट्स असतात ते टेंटॅकल्स वर असतात राईट? येस येस, टेंटॅकल्स ॲज वेल एज बॉडी. टेंटॅकल्स वर जास्त असतील, बॉडीवर पण प्रेझेंट असतात ओके फॉर प्रोटेक्शन. बोल अजून, ओके. बोल ना. सर माझा डाऊट तोच होता की बॉडीवर या असतात, ज्या बॉडीवर टेंटॅकल्स दिसत असतात, नाही, मग असतात. बॉडीवर पण निडोसाइट्स असतात. कसे प्रेझेंट असतील? नाही, बॉडीवर पण असतात ना फॉर प्रोटेक्शन. ओके. येस. नाउ नेक्स्ट, पेनेंटुला, sea pain. Can you see the structure? Sea pain. This is called as a sea pain. These are the sea pain. सर हे फेदर सारखं दिसतंय ना. हा, याला सी पेन असं म्हणतात. दिस इज ऑल्सो कोरल. काय हा? कोरल. कोरल. कोरल, CORL. इट इज ऑल्सो कोरल सी पेन. पेनॅन्टुला. सर हे पण निडेरियाशी बिलॉंग करतात. These are also cnidarians. बघून घ्या एकदा, म्हणजे लक्षात राहतील. पेनॅन्टुला, इसे बोलते हैं सी पेन. ओके. नेक्स्ट इज गॉर्गोनिया. गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया. गॉर्गोनियाला म्हणतात सी फॅन. बघा इकडे, दिस स्ट्रक्चर is called as a sea fan. Gorgonia. Find this structure. These structures are called Gorgonia. Sea fan. Sea fan are also included in the cnidarians, or included in the coral. Corallium and fungia. आपण corals आहे का? बरं, आपण पाहूयात. एक मिनिट थांब राजेश, एक मिनिट आधी बघून घे हे स्ट्रक्चर्स. बघून घे, मी तुला सांगतो एक एक गोष्ट. आतापर्यंत काय काय पाहिलं आपण? कोरल्स. कोरल्स में हमने देखा कि सी पेन एंड सी फैन. सी पेन एंड सी फैन, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कोरल्स. सी पेनला म्हणतात पेनॅन्टुला, आणि सी फॅनला म्हणतात गॉर्गोनिया. गॉर्गोनिया. ओके. मिंड्रीना आपण बघितलं. मिंड्रीना इज द ब्रेन कोरल, राइट? मिंड्रीना और डिप्लोरिया इज द ब्रेन कोरल. त्यानंतर बघा, एक प्रेशियस कोरल असतो. प्रेशियस कोरल. दॅट प्रेशियस कोरल इज द कोरॅलियम. 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 बघा, दिस इज अ प्रेशियस कोरल. प्रेशियस कोरल cnidarian. राजस, हे बघ, कोरॅलियम रुब्रम. कोरॅलियम रुब्रम दिसते का राजेश? येस सर, दिसतंय. हा कोरॅलियम रुब्रम हा प्रेशियस कोरल आहे. हा दागिने वगैरे बनवण्यासाठी पण याचा वापर होतो. ठीक आहे, प्रेशियस कोरल. फंगिया हा सुद्धा एक प्रकारचा जीनस आहे. फंगिया. फंगिया, नॉट अ फंगस. आहे फंगिया इज नॉट अ फंगस, इट इज अ कोरल. फंगस सारखा थोडा थोडा दिसतो म्हणून फंगिया म्हणतो त्याला. बघा, दीज आर ऑल्सो कोरल्स. बघा,
आपल्या अंदमान निकोबार मध्ये पण सापडतात हे वाले कोरल. आपल्या अंदमान निकोबार मध्ये दिसतात फंगिया कोरल्स. फंगिया समजलंय. चलो विच एग्जाम्पल्स वी हैव स्टडीड. देखो अभी कौन से एग्जाम्पल लिखे हमने अब तक. देखे हैं कौन से कोरल वाले एग्जाम्पल बताओ. मेड्रीना, डिप्लोरिया, पेनेटुला, यस गोर्गोनिया, गोर्गोनिया, यस. पहले अभी लिख लो एग्जाम्पल. ये बाकी है ना ब्रेन कोरल वाले. लिखो कोरल्स में लिखो ब्रेन कोरल. ब्रेन कोरल में दो टाइप है. एक दो एग्जाम्पल देखे हमने. कौन सा? मिंड्रीना. दूसरा कौन सा है? डिप्लोरिया. डिप्लोरिया, मिंड्रीना एंड डिप्लोरिया. यस ये है ब्रेन कोरल्स. दूसरा बताओ चलो. पेनेटुला. पेनेंटुला. क्या बोलते हैं इसे? पेनेंटुला. सीपेन. सी पेन. सी पेन. पेनेंटुला इज सी पेन. दूसरा कौन सा है? गोर्गोनिया. गॉर्गोनिया. गॉर्गोनिया को क्या बोलोगे आप? सीफैन. फैन, फैन. पेनेंटुला गॉर्गोनिया. ठीक है. सी फैन. गॉर्गोनिया इज अ सी फैन. पेनेंटुला इज द सी पेन. इसके बाद में और देखा हमने फंगिया. फंगिया. फंगिया एंड वन मोर. कौन सा? कोरैलियम. कोरेलियम. प्रीशियस कोरल. कोरैलियम रूब्रम. रूब्रम यानी रूबी कलर वाला यानी रेड कलर वाला. ठीक है. इसे हम बोलते हैं प्रेशियस कोरल. ये सब कोरल्स में आते हैं. पेनेंटुला, गॉर्गोनिया, sea pain, sea fan, all these are the cnidarians. Remember this, all these are cnidarians. Yes, part. These are all cnidarians. सर हाँ बोला. बोलो सर जो कोरल्सचा स्ट्रक्चर असतो किंवा जो म्हणजे तो मटेरियल असतो तो कोरलचा प्लांट सारखा असतो, फ्लेक्सिबल की हार्ड असतो, हार्ड स्ट्रक्चर. थोडासा हार्ड असतो. थोडासा हार्ड असतो. जसं आपण यामध्ये बघतो ना यांची बॉडी जी असते ना थोडासा हार्ड. म्हणजे कसं म्हणता येईल की बॉडी जी आहे तिच्यावर सिलिका आणि कॅल्शियम कॅल्शियम. कॅल्शियम. यांनी बनलेला लेअर आहे. मिनरल्स डिपॉझिट होतात बॉडीवर. बरोबर. आणि या मिनरल्स मुळे थोडासा सरफेस कसा असतो? हार्ड. हार्ड सरफेस. हार्ड सरफेस. ओके. Okay, chalo. So this is all about the cnidaria. Let us discuss or revise the cnidarians, and then we will go towards the next phylum, cnidarians. Okay. First, organization, level of organization. कौन है? Cnidarian level of organization. Bhakti. Tissue level of organization. Tissue level of organization. Second, coelomate, acoelomate, pseudocoelomate. Acoelomates. एसिलोमेट्स. Diploblastic, triploblastic. Diploblastic. डिप्लोब्लास्टिक. Diploblastic. Diploblastic animals, tissue level of organization, acoelomate. Body plan, Blind sac body plan. ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लान. blind sac body plan. Forms present. कौन से फॉर्म होते हैं इसमें? दो फॉर्म होते हैं. बताओ कौन से फॉर्म होते हैं? पॉलिप और Polyp and medusa. पॉलिप अँड मेड्युसा. सर्व सांगतो. 1-2 मिनिटं थांब. सर्व मी एंड सांगतो तुला पुन्हा एकदा. तू आता जॉईन केलेस का? सांगतो. प्रेशियस कोरल का पार्ट सांगतो 2 मिनिटं. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. चलो बताओ कौन से फॉर्म कौन से? पॉलिप और Polyp and पॉलिप medusa. अँड मेड्युसा. what are the difference? Polyp is the सिडेंटरी फॉर्म. Sedentary. sedentary means Sessile. no locomotion, No locomotion. नॉन मोटाईल. medusa is Free living or फ्री free लिव्हिंग. swimming. फ्री स्विमिंग. free swimming form. Free living, free swimming form. Medusa. Polyp and medusa. These are the two forms. Next. Polyp's example.
Hydra. 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 मेडुसा का एग्जांपल Sea Jellyfish. animal. Jellyfish. Yes, jellyfish. Aurelia or jellyfish. Yes, jellyfish. What is the shape of the polyform? Cylindrical shape. Cylindrical. And what is the shape of medusa form? Umbrella. Umbrella like. Umbrella like. Umbrella like. ठीक है? अभी some organisms show both the polyp and medusa form. Can you give one example? Obelia. Obelia. Yes, which can show polyp as well as सर ते obelia है कि oblia है? obelia, OBE, Obelia. OBE. Okay. OBE. Polyp form can be converted to the Medusa. Medusa form. and medusa. To To polyp. polyp. Sexually. Sexual or asexual? Sexually. Hey, polyp is Polyp to medusa is sexually. asexual and And medusa medusa to to polyp polyp is is sexual. medusa to polyp. Sexual. Sexually. Medusa to polyp sexual means medusa कसा असणार आहे? Gamete producing. Gamete. फॉर्म करतो ना. Gamete. Medusa should be Sexual. sexual. लक्षात ठेवा, क्वेश्चन येणार त्यावर. Medusa form is sexual or asexual. Remember this. Medusa to polyp is sexual. It means that medusa is reproducing Gametes. by Okay. formation of gamete. Gametes. Yes. Gamete formation करणारा नेहमी सेक्शुअल असतो, लक्षात ठेवा. Medusa is converted to polyp and polyp is converted to medusa by Asexually. Asexually. तर त्याचं स्ट्रक्चर सांगितलं होतं. Polyp produces bird like structure, right? Bird Yes. like Bird like structures releases and form a living form. free living. मागचं लेक्चर जर कोणी पाहिलेलं नसेल तर ते लाईव्ह आहे YouTube वर, ते बघा. ज्यांनी बघितलं नसेल त्यांनी. Polyp form is converted to the medusa because polyp form reproduces asexually. How it reproduces asexually? It produces the bird like structure, and this bird like structure reproduces asexually to form the medusa. Medusa reproduces sexually to form the polyp. So polyp is converted to medusa, medusa is converted to polyp, right? And this is called Metagenesis. 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 That is Alternation of generation. alternation of generation. So polyp to medusa, medusa to polyp. This is metagenesis or the alternation of generation. ठीक है. अभी देखो. Next, body cavity is present in this animal. So these are called as Coelomates. hey, Cylindrids. Cylindrids. Central body cavity is present. Cylindrids. Central gastrovascular cavity. Gastrovascular cavity. So these are called as cylindrids. चलो examples लेंगे. Examples first. Hydra. Next. Adamsia. Sea anemone. Sea anemone. Adamsia. Adamsia. Yes. Next. Jellyfish. कौन है jellyfish? Aurelia. Next. Obelia. Next. Fast. Corals. Pennatula, Gorgonia. Pennatula को क्या बोलोगे आप? Sea pen. Gorgonia. Sea fan. Precious coral. कौन सा है? Corallium rubrum. Corallium rubrum. Corallium rubrum is as a precious coral. याबद्दल सांगायचं आहे पहा दिवसात आता ठीक आहे. खूप सारे एक्झाम्पल आहेत राजेश, पण आपल्याला एवढे काय करण्याची गरज नाही. ठीक आहे, जेवढे बुक मध्ये दिले तेवढे करा. ठीक आहे. कोरॅलियम रुब्रम इज द प्रेशियस कोरल. आणि दुसरा कोणता आहे? Fungia. Yes, fungia. ठीक है.
हे पण दोघे बाहेरचे आहेत, लक्षात ठेवायचं असेल तर ठेवा. पण यापेक्षा इम्पॉर्टंट आणखी कोणता? मिंड्रीना आणि कोणता? Mindrina and Diploria. डिप्लोरिया. मिंड्रीना and Diploria. डिप्लोरिया. कोणते? Brain coral. ब्रेन कोरल्स. ब्रेन कोरल. हे दोघे ब्रेन कोरल. सो दिस इज ऑल अबाउट द निडॅरियन्स. निडॅरियन कडे स्पेशल फीचर आहे. काय काय असतं त्यांच्याकडे? Nidocytes or nidoblast. निडोसाइट्स. Nidocytes or nidoblasts. More are present over the tentacles and some are present over the body too. Nidocytes किंवा nidoblast त्यांचं स्ट्रक्चर कसं असतं? Capsule like. सब स्ट्रक्चर यहाँ पे कैप्सूल जैसा दिखेगा आपको. कैप्सूल को क्या बोलते हैं? Nematocyst. नेमेटोसिस्ट. क्या दिखता है इसके अंदर? Barb. बार. आणि बार्बच्या भोवती काय असतं? Thread. थ्रेड. आणि इथे काय असतं? लॅसो. Lasso. ठीक है. This is before discharge, right? This is before Discharge. discharge. If this get activated, what will happen? The barb will come up. Out, right? Barb will come out like this, and barb will attack over the prey, and this thread will be wound around the prey, right? So this is about the activity of this nidocyte or the nidoblast. So what are the functions of the nidocytes? Functions of nidocyte or nidoblast. Batao. They are used as defense purpose for prey capturing and anchorage. For defense, for Prey capturing. prey capturing. Anchorage. Third, anchorage. Attached to the substratum. These are also attached to the Substratum. So not substratum. They are used to attach with any surface or any. With their body. With their Yeah. body, right? Yes. Any, we can attach to the any surface for becoming stagnant. So these are the three principal functions: defense, prey capture, and anchorage. Anchorage. Encourage. so बोल. अँकरेज म्हणजे Anchorage म्हणजे काय? Suppose Aurelia आहे. Consider करो एक Aurelia. This is Aurelia. This is the body of Aurelia, and these are the tentacles. This Aurelia is which form? Free living. फ्री स्विमिंग. Free swimming. Free swimming form. If this Aurelia has to stay at some place, and suppose it's a rock ऐसा, and this Aurelia is freely swimming, and this Aurelia has to attach with this substrate, this substratum. या rock ला त्याला attach व्हायचं. So it will use its tentacles as well as the nidocytes to attach with this surface. इथे येऊन तो असा attach होईल याला. Getting this? This is called as Anchorage. anchorage. सर म्हणजे कुठल्याही सरफेसला अटॅच होतं ना हे? Attach होण्यासाठी. सर मग अँकरेज आणि स्टॅग्नंट याच्यात फरक काय राहिला ना? नाही फरक. कारण स्टॅग्नंट तेव्हाच होणार तो जेव्हा तो अटॅच होईल. हा. म्हणून तर मी काय म्हटलं पहिले फक्त तीनच फंक्शन. याचा अर्थ इथे Okay. स्टॅग्नंट सांगत होते. हे चौथं नव्हतं. हे तीनच सांगितले ना, मी बघ नाही. डिफेन्स, प्रे कॅप्चर अँड अँकरेज. येस. अँकरेज झाल्यावरच स्थिर होईल ना एका ठिकाणी. हा. स्टॅग्नंट. येस. गेटिंग दिस? डिफेन्स, प्रे कॅप्चर अँड अँकरेज. दीज आर द फंक्शन्स ऑफ द निडोसाइट्स ऑर द निडोब्लास्ट. ठीक आहे. आता एक अथर्वला सांगायचं आहे व्हॉट इज अ प्रेशियस कोरल. प्रेशियस कोरल अथर काय आहे? प्रेशियस कोरल कोरॅलियम. कोरॅलियम कसा दिसतो? कोरॅलियम तेवढा बघ. हे मागचे कशाचे फोटोज आहेत? दिस इज अ कोरॅलियम. यू कॅन सी दिस. सर हे दिसायला खूप छान दिसतात ना पण. हो.
म्हणून ते त्यांना प्रेशियस कोरल असं म्हटलंय. ऑल दीज हे आपल्या इथे पण सापडतात अंदमान निकोबार मध्ये. यस. Okay. चलो, so these are the precious corals called as corallium. तर तुम्ही आतापर्यंत काय शिकवलं प्लीज परत रिपीट करा ना. भक्ती कॅन यू वॉच अगेन. आता बघ 28 मिनिटं झालेत आपण लेक्चर घेतो. तर तू पुन्हा वाचशील का, पुन्हा पाहशील का व्हिडिओ भक्ती? हा सर ठीक आहे. पुन्हा शिकवायचं म्हणलं बाकीच्यांना बोर होईल असं. हा सर चालेल, मी बघते. तू पुन्हा रिपीट करून एकदा बघून घे. काय इश्यू असेल तर मला विचार, मी सांगेन तुला. ओके सर. सर हा बोला. सर तो निडोसाइटचा स्ट्रक्चर एकदा दाखवता का फक्त? निडोसाइट्सचं स्ट्रक्चर काढून म्हणजे सर आता काढला होता ना तुम्ही तोच? नाही ते हे झालं डिस्कार्ड होतं ना जेव्हा शिकवतो. पुन्हा काढू. ओके ठीक आहे सर, काही प्रॉब्लेम नाही, 1 मिनिट पुन्हा काढूया, 2 मिनिटं लागतात. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोसाइट्स देख लो एक बार. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोसाइट्स कैसे निकालेंगे हम इसे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोसाइट्स को? आप एक बाहर से न्यूरोसाइट दिखा दो ऐसी. यहाँ पे आप एक ट्रिगर दिखा सकते हो, ठीक है. इसके अंदर आप एक कैप्सूल दिखा दो. दिस इज अ कैप्सूल. दिस इज अ कैप्सूल, ठीक है. और ये कैप्सूल के साथ में you can show a barb. This is a pointed structure. Barb is a pointed structure, and this barb is having this thread. So this is the before discharge. This is a capsule. Capsule is called as Nematocyst. 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 It is called nematocyst, and this whole structure is Nidoblast or nidocyte. blast or neurocyte. So blast, when this trigger is applied, trigger is sensitive. Sensitive trigger is there. This sensitive trigger get activated. When this sensitive trigger get activated, this barb will come out. This barb will come out, and this barb will come out to form. This barb will come out to form structure. Here you can see this barb will come out, and this will form this thread-like structure. Okay, and this region from where the barb has come out, या region ला होता operculum. Operculum means opening. Operculum का मतलब होता है opening. The barb will come out through this opening. Okay, and this barb will attack over the Prey. prey. It can get inserted in the body of the prey, and this thread will be wound around the prey, and the prey will be captured. So this is all about the cnidarians. Got this? येस सर. Yes, sir. करूंगा बता. हाँ. चलो next phylum we have to discuss is the Ctenophora. Phylum Ctenophora. Phylum Ctenophora is also called as the comb jellies. क्या बोला जाता है इन्हें? Comb jellies. Comb jellies. These animals are called as comb jellies or comb jellies. Teno का मतलब होता है comb, and phora का मतलब होता है bearing. So these are comb bearing animals or ctenophores or the comb jellies. ये जो animal होते हैं, these are also called as a sea walnut. इन्हें और एक नाम है, क्या बोला जाता है? Sea walnut. Sea walnuts or comb jellies.
सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन। कैसे? Exclusively marine. यानी ये कहां पर मिलेंगे आपको? ओनली इन द मरीन Marine वाटर, water. only in the marine water you can find these comb jellies, and these comb jellies are free swimming, exclusively marine and Free swimming. free swimming animals. Free swimming animals. Body of these animals is diploblastic like cnidarians. Cnidarian के जैसे डिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। कौन से लेवल वाला ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू लेवल वाला। Tissue level. ओके। बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल। कैसी होगी? Radially symmetrical. रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी। जैसे निडेरियन से, निडेरियन के साथ में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक इनके मैच करते हैं, एक्सेप्ट इनके पास नीडोसाइट नहीं होता। इनके पास नीडोसाइट नहीं होता करके इनका एक अलग से फाइलम बनाया गया टेनोफोरा। टेनोफोरा में बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल दिखेगी आपको, और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान दिखता है। कौन सा है बॉडी प्लान? Blind sac body plan. But not animals, not all animals show the blind sac body plan. सब एनिमल नहीं दिखाते ब्लाइंड साइड बॉडी। कुछ एनिमल्स में, some animals they are showing the excretory pore too. काइन मध्ये excretory pore असतं. Excretory pore is present in some animals. Okay? Now next is, देखो अभी तक हमने क्या देखा? क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें आप बोलोगे कॉम जेलीज या फिर सेल सी वॉलनट। एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखाएंगे, रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में आपको दिखेगा। कभी कभी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान नहीं होता है कुछ एनिमल्स में, एंड दे आर शोइंग द एक्सक्रीटरी पोर इन द बॉडी। बॉडी में आपको एक्सक्रीटरी पोर दिखाई देगा, यानी दो पोर बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं। वन इज एक्टिंग एज अ माउथ एंड अनदर इज एक्टिंग एज अ एनस। Anus. ठीक है। अब देखो ये जो एनिमल्स हैं इनकी एक प्रॉपर्टी है कि बॉडी पर रोज ऑफ सिलिएटेड प्लेट प्रेजेंट होते हैं। 8 रोज ऑफ सिलिएटेड प्लेट आर प्रेजेंट। तो कैसे दिखते हैं? देखो ये एनिमल, इनकी बॉडी ऐसी होगी, राउंड होगी करके रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। उसके बाद देखो बॉडी पर आपको ऐसे 8 रोज दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। These are 8 rows of cilia. ये 8 रोज है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। ठीक है, सो इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। तो ये है इनके बॉडी पर 8 रोज ऑफ सीलिया आपको दिखता है। ये 8 रोज ऑफ सीलिया क्या है? 8 प्लेट्स है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, ये बॉडी पर 8 प्लेट्स आपको दिखाई दे रही है। 8 प्लेट्स है। दिस इज 1 प्लेट। इस प्लेट पर आपको ये सीलिया दिखाई देंगे। These are cilia over the body. काय नाही, आत्ता लिहू नका, आत्ता नका लिहू। ठीक है, just pay attention. 8 rows of cilia you can find over the body like this. Eight rows of cilia are present over the body. These are called as the comb plates. क्या बोलोगे आप इसे? कौन से प्लेट? Comb plates. Comb plates. Comb plates are present over the body. अभी जो comb plates है, कितने हैं comb plates? 8 इस पर comb plates आपको दिखाई देंगे। इन comb plates के अलावा बॉडी पर सिलिया भी ये बॉडी पर टेंटाकल्स भी दिखाई देते हैं, लाइक दिस। These are the tentacles. देखो ये टेंटाकल्स है बॉडी। ठीक है, टेंटाकल्स है। इन टेंटाकल्स पर एक स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स होते हैं। इन सेल्स को बोला जाता है कोलोब्लास्ट। कौन से सेल है?
कौन से सेल है? Coloblast. टेंटाकल्स हैव द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स. कौन से सेल है? कोलोब्लास्ट. Coloblast. So these don't have the nidoblast. याद रखो. कोलो का मतलब होता है स्टिकी. स्टिकी सेल्स. कोलोब्लास्ट कैसे सेल है? स्टिकी सेल्स. Sticky cells. Sticky Sticky cells. cells. ये उनके प्रे को जाके चिपक जाते हैं. प्रे के बॉडी में चिपक जाते हैं, बॉडी पर, और प्रे को कैप्चर करते हैं. सो दीज कोलोब्लास्ट आर द स्टिकी सेल्स. कोलोब्लास्ट स्टिकी सेल्स capture the prey by sticking to the body of the prey. अब ये जो एनिमल्स है इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दे शो द Bioluminescence. बायोल्यूमिनेसेंस. Bioluminescence. What is a bioluminescence? It is a property in which animals emit the light from their body. इनके बॉडी में से ये लाइट को एमिट करते हैं. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस. इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? बायोल्यूमिनेसेंस. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट. प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज कॉल्ड Sir, एज. हे पण स्पेशलाइज्ड सेल्स असतील ना जे लाईट एमिट करणारे? हा, सिलिया मधनं होतात. बरोबर, सिलिया मधनं ही लाइट एमिट होते. चलो देखो, body emit light and this property is called as bioluminescence. या property ला म्हणतो आपण bioluminescence. This bioluminescence is well marked in the ctenophores. ctenophora में ये well marked property है. Next point है, sexes are not separate. Sexes are not separate. कौन से टाइप वाले होंगे फिर? सेक्सेस जब सेपरेट नहीं होते क्या बोलते हैं इसे? Hermaphrodite. Hermaphrodite. Yes, these are hermaphrodite animals. Sexes are not separate and reproduction occurs only. Reproduction in these animals occurs only by sexual reproduction. Reproduction occurs by only sexual reproduction. And Sir? हाँ बोलो. सर हर्माफ्रोडाइट लिखना है कि नहीं? हर्माफ्रोडाइट लिखना है कि नहीं? कहाँ लिखना है? नहीं सर, वो अपने उसको स्लैश मारा इसलिए पूछा. स्लैश नहीं मारा, यहाँ पे मैंने लिखा है. उसका मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट. नहीं, ये गलत, ये उससे ये हुआ है. स्लैश नहीं मारा, ये बोल रहा हूँ ना. आप देखो, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसे हम क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट. Hermaphrodite. आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. देखो, रिप्रोडक्शन अकर्स ओनली बाय द sexual means. Reproduction is occurring in these animals only by sexual reproduction. और गैमेट जो बनेंगे इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो गैमेट बनते हैं, गैमेट आर रिलीज्ड इन वाटर. कहाँ पे रिलीज होते हैं? Water. रिलीज्ड इन वाटर एंड दिस गैमेट फ्यूज. गैमेट का होता है क्या? फ्यूजन. गैमेट्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म the zygote, and this fusion is occurring or fertilization is occurring in water. Fertilization is occurring in water. इसे हम क्या बोलते हैं? External fertilization. External fertilization. Fertilization is external in these animals. Fertilization is external in these animals with indirect development. Development is Indirect. indirect in these animals. What is the meaning of indirect development? Sir, larval stage is present Larval- in the larval- development cycle of the organism. Larval stage is observed. Right? So this is all about these animals. देखो, सबसे पहले देख लो, कौन सा फाइलम का नाम क्या है? Ctenophora. Ctenophora.
फाइलम टेनोफोरा. These are the complex bearing animals. इन्हें क्या बोला जाता है? Comb jellies or sea walnuts. कॉम जेलीज या फिर सी वॉलनट. एक्सक्लूसिवली कैसे होते हैं? Marine. कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग. Free swimming. डिप्लोप्लास्टिक है, टिश्यू लेवल वाला ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है. कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान नहीं दिखता आपको, माउथ और आइनस दोनों दिखाई देंगे. नेक्स्ट, बॉडी जो होती है इस पर 8 रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स आपको दिखेंगे. ये जो कॉम्प्लेट होते हैं इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया. एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिया. रोज ऑफ सीलिया. एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिया आर प्रेजेंट ओवर दिस कॉम्प्लेट. और ये जो सीलिया होते हैं ये सीलिया बीट होते हैं. सीलिया बीट होके, सीलिया जो होते हैं ये बीट होते हैं. ठीक है, सीलिया जब बीट होंगे दिस सीलिया विल कॉज, क्या करेंगे? Locomotion. लोकोमोशन. लोकोमोशन होगा सीलिया की वजह से. याद रखो, सीलिया आर प्रेजेंट एंड दिस सीलिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीलिया, अभी मत लिखो मैं बोलता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट. Due to the presence of the cilia, these animals can show the locomotion. ठीक है, and they also show the property, which that property is bioluminescence. 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 Yes. Next, sexes are not separate in these animals. So these are hermaphrodite. Reproduction occurs only by the sexual way. No asexual reproduction is observed. Gametes are released in water, and these are fused to form the offspring or zygote. So fertilization in this animal is external, and this fertilization is external along with the development, which is showing the larval stage. So development is indirect. Indirect. Right? So example of these animals which are included in Ctenophora. First is Eurobrachia. Brachia. Brachia. And second is Ctenoplana. Eurobrachia and Ctenoplana. This is this phylum which is called as a Ctenophora. Ctenophora is the smallest phylum. Ctenophora is the minor phylum. Minor phylum means it is the smallest phylum. It is having the lowest number or lowest member. सबसे कम मेंबर है इस फाइलम में. सबसे कम मेंबर है इस फाइलम में, तो लोवेस्ट मेंबर है, सबसे कम मेंबर इस फाइलम में प्रेजेंट. Ctenophora. Got this? Yes, yes, that is also included, Rajas, in that. Right? तो देखो, Ctenophora is the minor phylum. राजेश आपण ते दाखवूयात कोणते कोणते आहेत ॲनिमल, पण आधी आपण आता लिहून घेऊया. प्लीज राइट दिस, देन आई विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ कोलोब्लास्ट. पहले आपको मैं एनिमल दिखाऊंगा ये, फिर मैं आपको कोलोब्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ. Just a minute. Please write the structure. Write this.
झालं का रे? Yes, sir. चलो ये हुआ. ओके जाकिया हो गया. चलो नेक्स्ट ये लिख लो अब. अगले वाली लाइन. ड्रॉ द स्ट्रक्चर. डन. झालं का? Yes, sir. Yes, sir. Write this. डन. झालं का? जस्ट अ मिनिट सर. ओके. डन. ओके. एक्सिलटरी फोर वाला पॉइंट सांगा ना. राजस, काही जे ॲनिमल्स आहेत यांच्यामधले टेनोफोरा मधले यांच्याकडे एक्सिलटरी पोर असतो. म्हणजे काय? माउथ पण असतं आणि ॲनस पण प्रेझेंट असतं. म्हणजे ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लान आहे, सर्वांकडेच ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लान असेल असं नाही. बुकमध्ये ब्लाइंड सॅक दिलंय, पण खूप साऱ्या रेफरन्स मध्ये मी वाचले की प्ल्युरोब्रॅकिया जो आहे त्या प्ल्युरोब्रॅकियाला 2 पोर असतात बॉडीला. 2 पोर असतात बॉडीमध्ये. ठीक आहे. 2 पोर असतात म्हणजे एक माउथ आणि दुसरा काय ॲनस. असं कळतंय का तुला? येस सर कळालं.
चलो लास्ट पॉइंट लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो. सर मायनर फायलम म्हणजे त्यांच्या डायव्हर्सिटी खूप कमी असते ना. हा, नंबर ऑफ मेंबर्स आर कम, म्हणजे कमी आहे. नंबर ऑफ मेंबर्स आर लेस. ओके सर. Very few members are present. Very few members are present, so it is called as minor phylum. लिख लो ये एकदम. Very few members are present. Very few members are present. म्हणून काय म्हणतो आपण यांना minor phylum. Very few members are present. Done. येस सर. येस, चलो 3 वाजलेत. उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण या ॲनिमलचं स्ट्रक्चर पाहूयात थोडंसं, आणि उद्या पुन्हा रिवाइज पण करूयात. मी तुम्हाला कोलोब्लास्ट पण शिकवेल उद्या काय असेल, कोलोब्लास्ट आणि न्यूरोब्लास्ट मध्ये काय डिफरन्स आहे, त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, कसं ते फंक्शन करतात, हे आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये पाहूयात. डन. कोणाचं राहिलं असेल काही तर सांगा, Yes. त्याच्यामध्ये मग मी तुम्हाला स्क्रीनशॉट करायला चान्स देतो वाटल्यास. झालं असेल ठीक आहे, बाय. थँक्यू सर. ओके, वेलकम. थँक्यू सर. अभ्यास करा सर्वांनी. येस सर. येस.